নমস্কার বন্ধুরা, আশা করি প্রত্যেকে ভালো আছেন। আমাদের অনেকেই ট্রেন 18 বা বন্দে ভারত এক্সপ্রেস ট্রেন নিয়ে উন্মাদিত। তা হবেই না কেন, দেশীয় প্রযুক্তিতে তৈরি ভারতের দ্রুততম যাত্রীবাহী এই বন্দে ভারত এক্সপ্রেস। কিন্তু এই ট্রেনটি তৈরি করার পেছনে একজন ভারতীয় আছেন। আমরা সরাসরি প্রথমে সেই মানুষটার মুখ থেকেই শুনব তার অভিজ্ঞতার কথা। ভিডিও সৌজন্যে TEDx Talks। Good afternoon, ladies and gentlemen. I'm here to tell you the story of the first indigenous semi-high-speed train built in India. This was a homegrown product, a rolling stock, a railway vehicle from concept to design to engineer to manufacture to validation and testing, done entirely by a team of Chennai railwaymen. This is not the story of one man. This is the story of a Chennai team which has showed to the world that India can also do it. I come to you as a railwayman for life. Indian Railways have a long 170-year-old history and legacy, a lot of romance, the fight for that window seat through which the marvel of Indian way of life, the magic of India passed you by. Lifeline of the nation, as they say, but I'm not here to talk to you about that romance. I'm going to talk to you about this. As a young boy and as a railwayman, I always wondered why our trains for last 50, 60, 70 years look the same. And why not a modern train set with higher speed, more comfort and better aesthetics? Well, what's a modern train set? You are familiar with a train which has a number of coaches and a locomotive on either end. They get coupled and decoupled as per requirement at destination for maintenance. But a modern train set is a number of coaches permanently coupled together, and all the equipment for powering, air conditioning, lighting, and what have you is all placed on the train. There is no locomotive. Now, it has many advantages. It has redundancy, comfort, it is more efficient, the maintainability is better. Added to that, we have this reversal problem in other coaches. This train can reverse itself. Since you can pack more equipment on the train, it has more power, more speed, and more acceleration, and more deceleration as well. From one cab to the other cab, if it's a 16-coach train like our own train, you can walk from one end to another without realizing that you are crossing a coach to coach because they're wide gangways with a lot of comfort. So if it has so many advantages, and this is the trend world over for last 25, 30 years, they don't make for this speed range any locomotive hauled train. Why is it that we don't have these trains? The answer, I'm sorry, is not very complimentary to Indian Railways because we have departments. One department maintains the coaches, another one maintains the locomotives. Now everything is on one. So who's going to own it? Whose empire is it going to be? And that fight for last 25, 30 years with debates and procrastination, and we reach nowhere. In addition, there has been a lobby to import these trains. Long time, another lobby opposing it, which was losing the empire. Fortunately, the import did not take place, but mine was a lone voice. I was a part of the lobbying as well, but I always said that you can't stop a good thing, you can delay it. So why not sit down and decide what's good for the country and give it to us? But it remained, my lone voice, just a dream. In August 2016, I was due to become a general manager, and I asked for and was posted in Integral Coach Factory, Chennai. This was set up in 1950s, the vision of the then Prime Minister, Jawaharlal Nehru, to make India self-reliant, in this case, self-reliant in making world-class current technology coaches. It has gone through many expansions since then. Numbers keep rising, but if we even have a world record for having made the maximum number of coaches in the world. But more of the same. In 1950s, Premier Chow En Lai came to ICF and said, every Orient should be proud of this factory. I would like Chinese engineers to come
and learn here as to how to make coaches. But the vision was never realized because of more of the same, numbers, no variety. And today, where are we? We are far behind. We make a beeline to go to China and learn from them. Well, when I landed, I found a very dedicated and great team of officers. My fortune is already there in ICF. And the staff, the design, and the manufacturing staff, they had this ennui written on their face. More of the same, doing more of the same. They were raring to go. They had that technical chutzpah, that audacity to try something new, and it needed channelization. Well, adopting some simple measures of leadership like empathy, like openness, shedding of the stifling protocol and bureaucracy that you have in railways, welcoming ideation and recognizing those who work and coming down hard on those who did not, we started making some progress. One example, in our foyer of the administrative block, we had this place corner like most government offices where the janitor used to keep brooms and buckets. We transformed it into a family tree. All 11,000 faces, not one smaller one, not one bigger, all placed there, and it became a place for selfies. And this was the new ICF, which was trying to burgeon, and this was my opportunity. More of the same, but an exponential growth in outturn. And in 2018, when we make 2,500 three coaches, we thought we became the biggest factory in the world. And next year, when we made 3262, we settled all out and became the biggest factory in the world. Only factory, through some large-scale solar installation, we became the only carbon negative company of Indian Railways, generating more renewable energy than consuming. 12.5 megawatt was generation, 12 megawatt was our consumption. Picasso has said that art is a way of washing away the dust of everyday life from your soul. It exhilarates, uplifts, motivates. Why not try visual art as a means to encourage engineering motivation? So I tried visual art all over the factory, sculpture from scrap, and people wonder whether Integral Coach Factory today is an art gallery in a factory or a factory in an art gallery. And we attacked this more of the same business also on a smaller scale. In 2 years, we did have some trains which are now running. Turned out where the look was changed, all using the same staff and the same officers. This was my opportunity to do something more and bigger. When I am with a smaller audience, I ask as to do anything, anywhere, what do you need? First and foremost, answers, leadership, passion, will, determination. But I say, the answer is very simple. Love what you do. And from that follows, you love your organization, you love your colleagues. Start with love. Because human resource is your most important resource, irrespective of all the machines and wherewithal you can have. Unless they are with you, you'll not lead anywhere. One poet has said that is love se mohabbat ka adna sa fasana hai. This word love has a small story. Simte to dile aashik, phaile to zamana hai. Well, we all talk of all the ills all around us. Everything is bad, a lot of concerns, but we forget that small dot of influence where we can work and do something. Shikwa zulmat shabd se kahin behtar hota. It's better than complaining about darkness कि अपने हिस्से की एक शम्मा जलाते जाते. This was the time to light the candle of my dream. And we are told that you must live your dream. First, you must look after yourself, your bread and butter. But don't let that dream die. You never know when the opportunity will present itself and you can realize your dream. And this was the time for me. So, platform, vision, fortune was with me, opportunity. But there were doubts and challenges. First doubt, where is the sanction?
You need to get it from the ministry. So I said, I'm your leader. I'll go to the ministry, get you the sanction. But what a foolhardy person I was. In the railway board, derision, skepticism, negativity. So this guy is trying to spin a yarn. I was not going anywhere, but the chairman railway board knew me. I went to him. I said, do you think we can do it? He said, I think you can do it, but railway board is holding me back. I said, you are the chairman. You import what you want. Give me a sanction for 2 trains. And I will do it at 1/3 the cost. And if you're not going to do it, I am falling at your feet. Right now, not leaving it till you give me the sanction. Ladies and gentlemen, somebody will kill your vanity someday. It's better that you kill it yourself today. I come back to my team and I said, here's the sanction. Let's move. They said, yes, we are capable, we'll do it. But what if we fail? 200 crores, who will be the scapegoat? Our doubts are traitors which make us lose the good we might win by fearing to attempt. गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में. Only a mounted soldier falls in a battlefield. वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले. The days of your crawling are over. You'll be a mounted soldier, all of you. And if we deliver this good train, first of its kind in India, the credit is all yours. If we fail, this old man is going to retire in 1 year. What can they do to him? Don't worry. Now, from now on, the team will connect. Kill your vanity, and if you make a mistake, own up. Because from every mistake, you will learn and become a better engineer. Sometimes fault can be worse than the excuse. That done, they said, what will be our mode? We have been getting all these trains, all these 60, 70 years through technology transfer. You bring in, you order on a multinational, you bring in some trains, then knock down kits, then you start making it, but you make it worse than what you brought 15 years back. Why? Because technology cannot be transferred. It's an oxymoron. Technology is not just a set of drawings and specifications and documents. It lives in the mind and the heart of the creator. Can you transfer that? So we will do it on our own, good or bad. We will not look up to anybody sitting on a high pedestal. It will be entirely our train, and we are going to make it. Yes, but the Bard has also said that you should never be a foolish wise person. You should be a wise fool. There may be some areas, like a bogie design, which has never been done, which we can't do. So we will engage consultants. Consultant has no stake in supplying in future. He will sit with you. That's the contract. Every single line that he draws, every word that he writes in the spec will be done along with you so that you learn, and the entire know-how, entire know-why, the entire IPR is with us. And that's how this model worked. And only one more doubt, they said, that we are in April 17, such a project usually takes 36 to 42 months. You will retire in December 18, we'll be left midway. New leader may say that, why are you doing this risky job? More of the same is better. I said, yes, that's a problem. But I have a solution. Our minds may not be where the European or the American or the Japanese mind is, but we are Indians, we can work like donkeys. गधों की तरह काम कर सकते हैं, और गधों की तरह काम करेंगे दिन रात 24/7. We will turn out this train before December 2018. Calendar year 2018, and to remind everyone, this train is being called Train 18 from today. And now, if you have it in you, the purpose, courage, and the valor, this is the time to show it. This was the beginning and, in a way, end of my story, because rest is a matter of only hard work, glitches, hitches, but synergy, solving it. And as we were building it, some hype was also created, so we were apprehensive that what if it fails? But anyway, fortune was with us because we were working hard. Come 27th October, the train was finally unveiled.
in a ceremony unparalleled in any factory of Indian Railways, with Dolu Kunita band from Bangalore, flurry of that. And after that, the train was sent to trial and validation online. And sometime in the first week of December, the first time any train in India went above 180 kilometers per hour, reached that speed. Some more tests and validation, and it was put in service as Vande Bharat Express by the Prime Minister himself, running between Varanasi and Delhi. Ladies and gentlemen, we just built a train. It's not a rocket or Chandrayaan. But the love we got from the countrymen, why? Because I thought, the first time they thought, that this was a product of our own, made by us. And 1,000 such projects are burgeoning, ladies and gentlemen. All it needs is leadership with passion, empathy, and a sense of purpose. Thank you very much. দারুণ না? সত্যি আমাদের প্রত্যেকের মাথা কত শক্তিশালী, এই ছোট্ট মাথা থেকে কত কিছুই না করা সম্ভব, তাই না? আজকে পশ্চিমবঙ্গে প্রথম বন্দে ভারত এক্সপ্রেসের উদ্বোধন হলো। ট্রেনটি হাওড়া থেকে নিউ জলপাইগুড়ি পর্যন্ত সপ্তাহে 6 দিন চলাচল করবে। যারা কোনোভাবে মিস করে গেছেন, চিন্তা কি, তারই কিছু ঝলক আপনাদের সামনে তুলে ধরলাম। আর আশা করি ভালো লাগবে। বেশি কথা না বলে চলুন সরাসরি ভিডিওতে চলে যাই। प्रधानमंत्री द्वारा हरी झंडी दिखाई गई। इसी के साथ ही हावड़ा न्यू जलपाईगुड़ी वंदे भारत ट्रेन अपनी प्रथम यात्रा पर और यहाँ पर उपस्थित सभी विशिष्ट अतिथि भी हरी झंडी दिखाकर पश्चिम बंगाल की पहली वंदे भारत ट्रेन को इसकी पहली यात्रा पर रवाना करते हुए बेहद महत्वपूर्ण क्षण। यात्रीगण अतिथियों का अभिवादन करते हुए पश्चिम बंगाल के लिए एक गौरवशाली क्षण। आधुनिक भारत की उपलब्धियों में एक और कड़ी, स्वनिर्मित 7वीं वंदे भारत की मधुर सौगात पश्चिम बंगाल के निवासियों के लिए एक अनुपम भेंट, जो এই মুহূর্তে চরম একটা উত্তেজনা প্রত্যেকটা মানুষের মধ্যে, যারা এই ডানকুনিতে রয়েছে। কারণ কিছুক্ষণের মধ্যে ভারতের দ্রুততম ট্রেন চলে আসছে ডানকুনিতে। এখানে স্টপেজ আছে, শুনছিলাম 5 মিনিট রয়েছে, তো দেখা যাক কী হয়। এখানে প্রত্যেকটা মানুষ, এখানে এটা শিয়ালদা ডানকুনি লোকাল দাঁড়িয়ে আছে, রানাঘাট বেশ। ট্রেন 2 নম্বরে আসবে, তো এখন যাওয়া হচ্ছে 2 নম্বরে। শিয়ালদা ডানকুনি লোকাল 1-এ দাঁড়িয়ে রয়েছে, এটা ভুল অ্যানাউন্সমেন্ট করছে। ছোট্ট ব্লগিং, দেখতেই পাচ্ছেন কত উন্মাদনা মানুষের মধ্যে। এখান দিয়ে দেখানোর চেষ্টা করছি। মোটামুটি বেশ ভালোই ভিড় হয়েছে। ডেলি প্যাসেঞ্জার রয়েছেন,
সামনে দেখতে পাচ্ছেন বিজেপি পার্টির তরফ থেকে রয়েছে এবং আমরা ভিডিও তো অবশ্যই দেখবো, কিন্তু তার আগে এই জিনিসটা সব থেকে আমি সত্যি কথা বলতে, বিশ্বাস করুন, ফার্স্ট টাইম আমি এরকম একটা ইসেতে আসলাম, ইভেন্টে আসলাম। যে কেউ আসতে পারে, আপনিও আসতে পারেন। আমার আশা হয় না, সেটা অন্য কারণ রয়েছে, কিন্তু সত্যি আমার এত আনন্দ হচ্ছে এত মানুষ দেখে। মানে আমি একটু বেশি মানুষ দেখলে না অতিরিক্ত এক্সাইটেড হয়ে যাই। মানে মানুষজনদের আনন্দ, এটা সত্যি দেখার মতো একটা বিষয়, তাই না? হ্যাঁ, দেখুন ঢাকিরা দাঁড়িয়ে আছেন স্বাগত জানানোর জন্য। অলরেডি হাওড়া থেকে ছেড়ে দিয়েছে প্রধানমন্ত্রী, মুখ্যমন্ত্রী পতাকা দেখিয়ে ট্রেন ছেড়ে দিয়েছে। একে ডানকুনি লোকাল দাঁড়িয়ে রয়েছে। চলো দেখা যাক ফাঁকা জায়গা কোথায় রয়েছে। এখানে এত ভিড় হয়েছে, 16 কোচের গাড়ি, আমাকে অনেকটা যেতে হবে এবং গাড়ি 1, 2, 3 নম্বরে দেবে। দেখা যাক, একটা চরম সেই মুহূর্ত। আমি বন্দে ভারত নিয়ে তো অনেক এক্সাইটেডমেন্ট কথাবার্তা আমরা শুনেছি, এবার সত্যিই নিজের চোখে দেখা, এটা একটা আলাদাই অনুভূতি। আপনাদের চড়া বা না চড়া পরের কথা, কিন্তু দেখা দেশের হাই একটা স্পিড ট্রেন, সেটা তো অবশ্যই একটা আলাদা মাত্রা এনে দেয়, তাই না? এই ট্রেনটা মনে হয় ছাড়বে না, শিয়ালদাও দেখবে। শিয়ালদার আচ্ছা এই রেকটা ঠিক আছে, 4034B, অ্যারোডাইনামিক ওটা, এটাও সাক্ষী হবে রানাঘাট, সরি রানাঘাট ঘাটছে। আচ্ছা, ফিরে আসছি সেই বন্দে ভারত এক্সপ্রেসকে নিয়ে। স্টে টিউন। এদিকটা চলে আসে। আচ্ছা, একবার যদি সুযোগ হয় ভেতরে ওঠা। দাদা একটু মোবাইলটা নামিয়ে দেন।
কি অসাধারণ, দেখতে পাচ্ছেন উফ, অসাধারণ একটা কামরা। আমি এই ফার্স্ট টাইম এরকমভাবে এত হাইফাই একটা ট্রেনে উঠলাম। মানে আমার এটা জীবনের প্রথম অভিজ্ঞতা, মানে সেটা বলে বোঝানো যাবে না আমি কতটা আনন্দিত। এবং আমি খাওয়া যাচ্ছে, এত সুন্দর জানলা। ওখান দিয়ে চলে যাচ্ছে, ঠিক আছে ঠিক আছে ঠিক আছে। তো এই হলো, চলুন তার একটুখানি দেখি। তো এই মুহূর্তে দেখতে পাচ্ছেন বন্দে ভারত এক্সপ্রেস এসে দাঁড়িয়ে পড়েছে ডানকুনিতে। আমি ভেতরে ছিলাম, আমার সে অসাধারণ অভিজ্ঞতা। মানে আপনি যদি নিজে একবার আসেন এখানে, অবশ্যই আপনি একবার ভ্রমণ করতেই পারেন। যদিও প্রাইস লেভেলটা অনেকটা হাই, অবশ্যই হাই হওয়ারই কথা, যেহেতু হাইফাই ট্রেন তো হাইফাই হবেই, এটা তো স্বাভাবিকভাবে। কিন্তু এইখানে যেহেতু এই যে শোনা একটু পাগলপনা করলাম ঠিকই, কিন্তু এক্ষুনি দরজা বন্ধ হয়ে যাবে, ঠিক আছে। আর এই যে বন্দে ভারত এক্সপ্রেস, এবং এটা নিয়ে এত উত্তেজনা, আমি কিছুটা হয়তো দেখাতে পারলাম, পুরোটা হয়তো দেখাতে পারলাম না, কিন্তু এটা সবটাই আমার প্রথমবার ছিল। আমি সত্যি কথা বলতে, বিশ্বাস করুন, আমার ভ্রমণ পুরো জিরো। আমি ছোটোবেলা থেকে কোথাও ঘুরতে যাইনি, মানে ঘুরতে যাইনি বলতে কলকাতাতেও খুব একটা বেশি আমার ঘোরা হয়নি, কলকাতাতে থেকেও। কিন্তু এইরকম একটা কি বলবো, ট্রেনে উঠে এবং ভেতরটা ঢুকে আমার না সত্যি নামতে ইচ্ছা করছিল না। রাইড তো আমি একবার না একবার নেবই, কিন্তু আপনাদের যতটুকুনি পারলাম দেখালাম বা দেখাচ্ছি। এখনও ট্রেন ছাড়েনি এবং ট্রেন রয়েছে এখানে। এবং বাথরুমটা দেখুন, এখান দিয়ে সাইড দিয়ে এত সুন্দর। ভেতরে তো আমি ঢুকতে পারবো না, কারণ ভেতরে ঢোকার জিনিসপত্র রয়েছে। এইখানে ভারতীয় রেল কিছুক্ষণের মধ্যেই দরজা বন্ধ হয়ে যাবে, এবং ইনি হচ্ছেন গার্ড এবং রেলের কর্মচারী, কথা বলছেন। সব থেকে ম্যান্ডেটরি জিনিস ভাই, একটুখানি দেখি। সো এই মুহূর্তে আমি আরও একবার আপনাদেরকে দেখাচ্ছি, কিছুক্ষণের মধ্যেই ছাড়বে। ডানকুনি স্টেশনে দাঁড়িয়ে রয়েছে বন্দে ভারত এক্সপ্রেস, হাওড়া নিউ জলপাইগুড়ি বন্দে ভারত এক্সপ্রেস ডানকুনি স্টেশনে দাঁড়িয়ে রয়েছে। এবং তার কিছু টুকরো আমি ভেতরে যাওয়ার কিছুটা সময় মুহূর্ত আমি আপনাদেরকে দেখিয়েছি। এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই, যেমনটা বলছিলাম, যে গেট বন্ধ করে দেবে। এখানে যে গার্ডটাকে দেখছেন, এক্ষুনি গার্ড সমেত পাইলট খুব সম্ভবত আছেন, অবশ্যই এক্ষুনি ছেড়ে দেবে। ওপরটা দেখুন, একটু জুম করে
এখান থেকে বরণ করে নিয়ে আসার একটা মুহূর্ত অবশ্যই দেখাবো, মানে বরণ করে নেওয়া। ও সবাই দেখছেন সেলফি তুলছে, অবশ্যই এমন সুযোগ কি হাতছাড়া করা যায়। সব থেকে বড় কথা হচ্ছে এত মানুষের আনন্দ এখানে, এত ট্রেন তো হর্ন দিয়ে দিয়েছে। এবার ট্রেন নিয়ে এত উন্মাদনা, আমার পাশাপাশি আরও অনেকে ব্লগিং করছে এবং ছেড়ে গেল ফাস্টেস্ট বুলেট ট্রেন যা বাংলায় শুরু হলো আজকে। এই বন্দে ভারত ডানকুনি স্টেশন ছেড়ে বেরোচ্ছে এই মুহূর্তে। আমার কিছু আর ইন্টারভিউ দিতে হচ্ছে না, পেছনে ইন্টারভিউ দিচ্ছে সেটা শুনে নিন। পৌঁছেছিল ডানকুনি স্টেশনে এবং 12:15 বাজে এখন ট্রেন তো ছেড়ে দিয়েছে এই মুহূর্তে আমাদের ট্রেন, এবং তার পরবর্তী গন্তব্যস্থল যেখানে দাঁড়াবে সেটা হচ্ছে কামারকুন্ডু জাংশন। আচ্ছা, আপনারা যদি বলেন যে পাশে কি ট্রেন দাঁড়িয়ে রয়েছে, পাশে রয়েছে যোশিডি CMVT বেঙ্গালুরু। আচ্ছা, কি জুম করে দেখাই। কিন্তু তার আগে এই মুহূর্তটা, এটা তো আর ফিরে পাওয়া যাবে না, তো এটা একবার দেখে নেওয়া যাক শেষবারের মতো এবং শেষ সময়ের মতো। প্রথমবারের মতো আজকে ডানকুনিতে দাঁড়ালো এবং এটাই শেষবার হয়তো, কারণ নর্মাল দিনে এখানে ডানকুনিতে স্টপেজ নেই, এখানে থ্রু যাবে। আজকে অনেকগুলো স্টেশনে দাঁড়াবে, আজকে অনেকগুলো স্টেশনে বন্ধ হয়ে দাঁড়াবে, যার মধ্যে ডানকুনি একটা। যাত্রা যেন প্রত্যেকের শুভ হয় সেই কামনাই করা হোক। তবে আমার অভিজ্ঞতার কথা যেটুকুনি বললি আপনাদেরকে, এখানে এত মানুষজন ছিল এবং এত মানুষদের মধ্যে একটা উন্মাদনা, একটা উত্তেজনা, ভালো লাগা হয় না। দেখবেন মানুষ যখন ভালো আছে, এখন তো খুব বড্ড অভাব, তাই না, মানুষের মধ্যে ভালো থাকাটা। তো যেখানে দেখছেন অসংখ্য অগণিত মানুষ ভালো আছেন, তো সেক্ষেত্রে অবশ্যই আপনি বাধ্য হবেন যে আপনার মন ভালো হয়ে যেতে, সে যে কোনো অনুষ্ঠান হোক না কেন, শুধুমাত্র এই উদ্বোধন বলেই না কিন্তু। তো এখানে অনুষ্ঠান হয়েছিল একটা ছোট করে, মানে LCD বক্স লাগানো হয়েছিল, তো এখান দিয়ে পতাকা দেখানো হয়েছিল, যেটা হাওড়ায় মেন অনুষ্ঠান হয়েছে, এখানে সেটার টেলিকাস্ট দেখানো হচ্ছিল। এখান দিয়ে যোশিডি MVT বেঙ্গালুরু ছেড়ে দিয়েছে। ঠিক আছে, ওকে, ভালো থাকবেন এবং নর্মাল দিনে ভিডিও নিয়ে খুব তাড়াতাড়ি আপনার কাছে আসবো এবং সেটাই ডানকুনি স্টেশন থেকেই আপনাকে দেখাবো। ওকে, সবাই সুস্থ থাকবেন, ভালো থাকবেন, আর মাস্ক এবং স্যানিটাইজারের ব্যবহার অবশ্যই এখনও করবেন, থামবেন না কিন্তু, কারণ কোভিড এখনও চলে যায়নি পুরোপুরি। সুরক্ষিত থাকবেন, বাই।